हेलो। सलाम सादा साहब। हाँ सलाम, क्या ठीक ठाक? ठीक है सर, कैसे आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाइस सीइंग यू। थैंक यू। Still working on the Yes, I think they're working it on it. it's okay. I will just mute it, and then once it's done. Okay.
रज़ाक साहब साईं कहिड़ा हाल आहिनि? जी जी ज़बरदस्त टाइमिंग सही थी वियो? दोस्तनि खे ख़बर पइजी वियो? जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु असल ही लिंक टुटी वई आहे, को मसइलो थियो आहे ऐं मां कोशिशि कयां पियो त हितां जॉइन थिए, पर अलाए छो माना ही थिए पई हिते कोन पियो अचे। तव्हां अॻ में जेको लिंक मोकिलियो उहो सही आहे या ही सही आहे? नओं मोकिलियो साॻियो आहे? न ही साॻियो ई आहे, पर साॻियो हुन तां मां लैपटॉप तां जॉइन न पियो थी सघां। अच्छा अच्छा मुंहिंजो त लैपटॉप ते आहे। हा हींअर मां लैपटॉप सादा साहब आयो। हा तव्हां वटि 10:30 थिया आहिनि, असां वटि 11:30 थिया आहिनि। ॿिया दोस्तनि खे ख़बर आहे टाइमिंग? तव्हां मोकिलियो हा टाइमिंग मोकिली आहे सभिनी खे। कॉल उतां वाशिंगटन DC मां जॉइन थियणो हो, पर अञा ताईं उहो कोन्हे थियो। बाक़ी असद आहे, उहो रेडी थिए पियो, उहो जॉइन थींदो। असल में असांजो जेको मॉडरेटर हुयो उहो अञा ताईं कोन्हे आयो। उहो बि टाइमिंग लाइ कंफ्यूज़ थियो आहे, छाकाणि तव्हां वटि तव्हां ॾिनो 11 जो टाइम। 11 उहो सही टाइम हो, न्यूयॉर्क जो ऐं वाशिंगटन DC जो उहो ई टाइम आहे न। हिते 10 थींदा माना उते न्यूयॉर्क में 11 थींदा। उन में रुगो जेको सिंध जो टाइम हो उहो सही न हो लिखियलु। न न्यूयॉर्क तव्हां लिखियो हिकु वॻे। न न्यूयॉर्क 11 वॻे लिखियलु आहे। 1 to 11 1 to 11 ओह सॉरी 11 to 1 हो। 11 to 1 न्यूयॉर्क टाइम हो। हा ओके ओके इट वाज नॉट क्लियर, छाकाणि उहो ख़बर न हो की उहो न्यूयॉर्क टाइम सां तव्हां करेक्ट था कयो कीअं कयो। वेलकम साईं सादा साहब। शाही साहब वेलकम। बलोच साहब, जफर साहब सलाम। जी जी कैसे आपकी तबीयत कैसी है? बहुत मेहरबानी साईं। The people I think understood मेरे ख्याल में they understood probably with the time. Oh, okay. Yeah, that's good if they understood. Yeah, that's good. और शाही साहब वहाँ पे जो पश्तून और अफगान इलाकों में क्या पोजीशन है उसकी फ्लड की? As you know that Pashtuns are victims like Baloch, Sindhis, and we see the of Baloch from years and years since the creation of Pakistan. And because the other people, other ethnic group didn't react to that at the beginning, also, and they have the same kind of treatment like Baloch. We see them in the prison because Pakistan is a project. If you see what they did in Bangladesh, at that time, all the Baloch, Sindhi, and Pashto, today we wouldn't suffer. But the Baloch raised, and then we were silent watching them, and today every one of us are suffering. And if you see, there are 8,000 disappearance by Pakistan. And there are unconfirmed 32,000 that are still, and if you might read the book of Musharraf in the fire. सॉरी साईं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन ये अभी लाइव हो रहा है या किस तरह से साईं? ये प्राइवेट है ये?
नहीं अभी लाइव नहीं किया है। अच्छा, लाइव नहीं किया, फिर सही है। हाँ सही। हाँ Oh, ठीक है सर, सर आप बात करें। life. Okay. हाँ हाँ Yeah, and I think a lot of things are going on there. And if you see that in the line of fire, Musharraf admit told 5,000 people, and then eternal all innocent Pashtuns, and they said he proudly says that they got a lot of revenue for the state. So playing with our life, killing us is revenue. Killing Baloch, Sindhi, and Pashtuns are revenue for Punjab. So this is the final points. Yeah. करेक्ट। Shahi Sab, I think Razzak Sab, time has passed, so we should officially start it because our moderator, he is stuck up someplace and he is still not with us. So we will officially start, and we will discuss about today's event, and then we will take comments, and as other friends will join with us, we will talk to them also. So I think it is better we officially start now. 30th August 2022 enforced disappearance event is it is an international day for the victims of enforced disappearances around the world. Every year, United Nations, different organizations are organizing different programs on this date of 30th August to understand this plight of missing persons from the world. As we know that this time Sri Lanka is the topmost country for enforced disappearance pupil, but the numbers which are given over there are like 75,000 to 100 people. So Sri Lanka is on top one. But if we will see at the numbers from Sindhi, Baloch, and Pashtun pupil and Afghan pupil, I think Pakistan is number one because still our data is not compiled or still our all numbers are not recognized. You will be discussing about Baloch missing persons data, and Razzak Saab and Shahi Saab will talk about Pashtun missing persons, and we have Asad Bhai, he will join with us shortly, and he will talk about Sindh also. Enforced disappearance as per international laws is a crime. It is declared, it is a crime, and if any country, any state which is depriving any person from the liberty, from their right to speak, and abduct them and place them in a unknown place, actually that is the concept of enforced disappearance. Why this is happening? The reason is very simple, that when people speak about their rights, when they talk about their rights, when they demand for their rights, people are abducted. It can be a authenticity problem, it can be a state problem, it can be a personal rights problem. As I remember, enforced disappearances in Pakistan
especially from slave nations enchained in slavery of Pakistan, Punjab, Sindh, Balochistan, Pashtuns. Their abductions were started from the time of Musharraf. There are few before, also few we can see enforced disappearances issues, like at the time of Zulfikar Bhutto and General Zia time. But the enforced disappearances cases was not that much. But after 2000, when General Musharraf started war on Baloch people, and he started war against Pashtun people, when he started utilizing Pakistani agencies against Sindhi people, we have now the number of thousands people. Sometimes people say, oh, that was the dictator time. But after 2000, we can see that there were a democratic, there was elections, there were democracy, selected democracy, you can say. And all prime ministers which came later, it was from PP, it was from Nawaz Sharif group, it was from Imran Khan, everyone. But at the time of dictator, not that much people was enforced disappeared. But now after these so-called democratic, you know, after elections and after the democratic process, we are witnessing more enforced disappearances. So I think this democratic process is more harmful for Sindhi, Pashtun and Baloch people than at the time of dictatorship. So today we are going to discuss these all things. I would like to, because Shahi Saab is driving someplace, so I would like to take Shahi Sahab on this Thank you, Zafar. statement. Shahi Saab, let me few words for Shahi Saab. Shahi Saab is a writer, and he is Afghan Pashtun representative here, living in America. He has written books on issues of Pashtun people. So hopefully he will tell us more about Pashtun and Afghan people, that what is going on over there. Thank you for Razzak Baloch. To point out that the discrimination of Baloch started since the creation of Pakistan. And first example is the Babara massacre, where they killed hundreds, even thousands of Pashtuns, and even the bullets used them, then they sold back to this family. And this is the first it was started. And I think we used not to just end with us. The crime was always there. The killing of were always there. The terrorizing of these people were always there. Land resources, they were always there. But in the past few years, we wake up. This is the difference, and we wake up and we shed light on those crimes. Otherwise, this crime was always going on, and the state was making money, and the state has been making money out of the lives of these people, these nations, and they see as a commodities. They see Baloch, Pashtuns, even their body parts.
They take their body parts and they sell them. Even their body are not there, belong to them. This belong to the Punjab, and it's military. Let me go back to Musharraf times. It's everything become open. The confirmed cases that we have everything, the full information about the people is 8,000 disappeared, and and then unconfirmed that we still have some paper, some information that we have to collect is 32,000 people who are disappeared by the state security of Pakistan. These are the Pashtuns, and far more are Baloch. Is Mr. Razzak Baloch will talk about that. And one thing that uh, the if you read Musharraf's book In the Line of Fire, he himself admit if you count all these people, it's about 5,000 people, and he openly says, even in his interview, they got bounties, they got money for each person, and they said we got so many millions dollars, $100 million to the state of Pakistan. He's proudly saying that. Basically, the life of Pashtun Baloch is just like a commodity, they own them and they sell them the way they want, and it turned out that all these people were innocent. So the question is, I think we know the wolf is there. So I wouldn't ask for mercy from the wolves, because wolves, this is their nature. This is its nature. You see how they treat Baloch. You see yeah, how they, the other day there were 5 people stuck in the water. One family, from one family, for 5 hours. There was no Pakistani helicopter. Somebody said no one sent any helicopter. I said no, the helicopter is for killing Baloch Sindhis and Baloch in Pashtuns. They will be within minutes there when it's come to the killing. So this is why there was no helicopter. Why we people still ask for, expecting something which is sometimes I don't understand. So Musharraf openly says that he sold so many people, and because we needed money. Guess what? Who get the money from the flood right now? If you see, Pakistan is getting $1 million charity money from the misery, and where this money will go? This will go direct to Punjab. We should think like that. Those people those Baloch or Sindhi or Pashtun who are calling Zindabad Pakistan or Zindabad, they should think one thing. They should just drive few 100 miles down to Punjab and compare Punjab to their own, where they live. The gas is from the Baloch people, but they don't have gas. The electricity is from Pashtuns. They don't have electricity by themselves. Then go down there, you have to compare that way. It's not just Zindabad and Mordabad. It doesn't work. Look, compare your life. You go there, hospital, their school, they have all computerized education system for them, especially for military official. I tell to every Baloch, Gwadar, this is the land of Baloch. No, they're moving there. They're moving all the buildings for themselves. So we have to stick together from everyone from Afghan on the other side who are standing with us in this difficult time. We're all oppressed people, oppressed nation, in the and we have to raise our voice, not just we're there, but we have to stand for to those American, European who fund them. They always says yes, but Pakistan is atom bomb, but they're each but kill thousand of us, each but. Anytime when they say but, we have to confront them. We have to confront them that if there's a human rights abuse, the biggest human rights abuser is Pakistan. The bigger what's going on in Balochistan is a genocide. What's going on in Pashtunkhwa, this is a genocide. What's going with Sindhi, they're not just taking their land, not just their culture, they're destroying their culture, their identity, everything they're taking from them. So thank you for giving me this opportunity, Mr. Zafar, and Reza Khan Baloch. Thank you so much. Thank you.
Baluch Saib, you can talk because Zafar is not right now here. Zafar Sahi कहाँ चले गए? Yeah, I am here. You can hear me? हाँ सही. Ji, Shahi Sab. Thank you so much, Shahi Sab. As you said that Pashtuns are killed by Pakistani intelligence agencies since last 3 decades, and this enforced disappearance, I think it is a slow genocide of Pashtun nation, because they cannot carry out a massacre at one time. So what the Pakistan is doing, what is the Punjab doing, what is the Punjabi army is doing, they are committing slow genocide of historical nations. It is a slow genocide. Razzak Saab, welcome, and if you can share some data from Balochistan, from Baloch Nation, enforced disappearances, especially in the reasons, and how the Baloch people are bringing their case to international world, to the international organizations. So please, Razak Saab, go ahead, and the stage is for you. Thanks, GSN Freedom Moment and साईं जफर साईं, आपने हमें जो है वो ये मौका दिया. Should I speak in English or? Oh, कोई भी चलेगा, no problem. Okay, thanks for the opportunity. I thank GSN Moment for this opportunity. See, our problem start with the creation of this artificial country. And within a few months, they captured Balochistan. Balochistan was not a part of Pakistan. And Pashtunistan was not a part of Pakistan. That's why Khan Abdul Ghaffar Khan, even he decided to not to be buried in Pakistani occupied Pashtun area. He decided to be buried in Jalalabad. And our struggle goes, I have the honor to meet Saint G.M. Sayyid. My father was a friend of G.M. Sayyid. My father was a friend of Khan Abdul Ghaffar Khan. And my father was in National Awami Party. And those are the roots of get freedom from the British Empire. And that was the time when we were fighting British Empire, and the Punjabi army, which was the most obedient servant of British, was serving them and killing people on the orders of British in India, and including in Balochistan area and in Pashtunistan. So creation of this artificial country immensely damaged the whole subcontinent. And still, even today, when the British don't need them, the Americans don't need them, but still they say, no, we are your most obedient servants, so you have to give us money, so you have to give us support to continue this. If this continues, so the Baloch, Pashtun, Sindhis, Kashmiris, Gilgit Baltistanis will never get their rights.
because this artificial country, you see, look at the army of Punjab. Punjab cannot feed this army. Punjab has no means to support this army. So that is why the people of Punjab and the army of Punjab has no other choice but to kill and disappear and dump the bodies of Baloch, Sindhi and Pashtuns. They kill millions of Pashtuns to make money. They kill hundreds and thousands of Baloch to make money. They kill Sindhis. Look at Nazir Abbasi. Look at those our great Sindhi nationalists, the way they were killed in the cars and burnt them. So how can we live in this country? This is not our country. This country cannot repair itself. We, like Sardar Ataullah Khan Mangal, created Poonam, which is called Pakistan's Oppressed Nations Movement. There were Sindhis, Pashtuns, and Baloch. So we have to create something like that again to counter this, because this country, as long as Pakistan exists, Baloch, Sindhi, Pashtun will get nothing except the miseries, disappeared people, dead bodies, because Punjab cannot sustain this army. Punjab cannot feed this army. So Punjabi elite and Punjabi army, they are together to extract. Look at the slogan. The Balochistan is the future of Pakistan. Balochistan is going to feed Pakistan. They have no shame to say that. You are killing our elite. You are killing our cream of the society. And then you claim that Balochistan is going to feed Pakistan. We hate Pakistan. We are not going to be with Pakistan. If you get a referendum today in Balochistan, get a referendum in Pashtunistan, get a referendum in Sindh, get a referendum in Kashmir, get a referendum in Gilgit-Baltistan. Nobody wants to live this with Punjabistan. We want to get rid of this. This is created by British. That's why we are outside. We are working to aware the Britishers and the Americans to take actions. We want India to take actions. This is your part. Balochistan was not a part of British India, but look at the Sindh. You claim actually Sindh. Why you divided Punjab? Why you divided Bengal? When they saw that the Bangladesh is in majority and everything is going to go to Bangladesh, and Bangladesh is going to be with the partner with the Baloch and Sindhi and Pashtuns, then Punjab is not going to get anything, and the creation of Pakistan will disappear. So that's why today this is a tool for Pakistani Punjabi army to do the utmost to terrorize Baloch, to terrorize Pashtun, to terrorize Sindh, so that they can control our wealth to feed themselves. So we have to create again a coalition, a partnership at the ground and outside to counter this. This country cannot feed itself. This is a mercenary army. They created this mercenary army so that they can use it. The British can use it all over the world. And British and Americans, they don't need this mercenary army anymore. This is a liability for them. So that's why we have to work hard to tell them every nation must be the master of their own fate. We want
the resources of Balochistan to be used on Baloch, not for Punjab. The resources of Pashtuns should be used for Pashtuns. The resources of Sindhis should be used for Sindh. The resources of Kashmir should be used for Kashmiris, Gilgit-Baltistanis. This country was, look at, I think I can propose that there should be a commission like Amudur Rahman Commission. There should be a commission to counter this country, when they created this country, millions of people dead. Is this a positive or negative? So they should submit the report that this country is a misery and a cancer for the whole world. Now it's not a problem for the region. This country is a problem for the whole world. It's become a blackmailer country. When it becomes a blackmailer country, it's not only a problem for us, we're going to counter them. In Balochistan, it's not easy for them to capture Balochistan and rule the Balochistan. At night time, you will not see a single Punjabi army person outside Balochistan. They're so scared. They're coward people. Look at our brave men. Have you ever seen that somebody attacking the army camps and breaking their doors and go inside and kill them, hundreds of people? And these idiots, and then they go and say, oh, only 5 people killed and 6 people killed. You're 5, 6 people killed every day in Pashtunistan and Balochistan and Sindh. Your prime minister will not go there. Your army chief will not go there. So why don't you accept that this country is a failed country? It cannot sustain. It has to be, okay, without outside help, this country cannot feed itself. This country cannot feed this army. This army has become a mafia army. They have captured all the businesses of Pakistan. They're not paying taxes. How are you going to run this country? So we are the slave of the slave. How can, now today's situation in the flood, like Sadat Saab says, people were waiting 5 hours just to bring the helicopters. They will not bring the helicopters over there because they are the enemy of the people. They know when they bring the helicopter, there's going to be shot. You are not a friend of Baloch people. They are not a friend of Sindhi people. You are not a friend of Pashtun people. You have captured their land. You want the resources of the Baloch and Sindhi and Pashtun and Kashmiris. So see, the majority, as long as this country exists, the majority of Punjab, the majority of the Punjabi army is not will let it go. They will continue because they have no other choice. Look at the cream of the society of Pashtun people. We are good people. We have good traditions. We have, like Sadat Saab knows what Pashtunwali is, what Pakhtunwali is, what is our Baluchi code of conduct, what is the Sufism of Sindh. You destroyed everything just to make money. You make money and run away from the land. So how long the Punjabi people gonna continue this and keep quiet when the people of Balochistan, when the people of Sindh and people of Pashtunis are killed? And this army has, in today's scenario, have you ever seen the political parties, major political parties of Pakistan, have any guts to counter this army? They are wagging their tails like a dog to get their slot. It's like a musical chair. Okay, it's my turn, now it's your turn, it's my turn, and now your turn. All those people cannot look at. When Shehbaz Sharif was in Balochistan, they asked them,
Thousands of people are missing from Balochistan. Instead of, he said, okay, I'm going to order these idiots to produce them. He said, oh, I'm going to talk to them. You are a stupid Prime Minister. You're going to talk to them? Or you're going to tell them, okay, produce the people, release them? Member of National Assembly, Ali Wazir, he's not disappeared. The whole world can see it. Even the assembly has no guts to say release him. The courts have no guts to say release him. They are Punjabi courts. I mean, my heart burns, because when a person which is a member of National Assembly, you cannot talk about him. What about the people who are disappeared? And they lie. They say, oh, we did not disappear thousands of people. You are lying. We see Ali Wazir. All the courts are helpless. The National Assembly is helpless. The Prime Minister is helpless. So how can you correct this country? For how long we have to suffer this? We have to stand up. We have to get together to teach them a lesson. You see, Sardar Ataullah, when he analyzed Khan Abdul Ghaffar Khan, Abdul Wali Khan, Mir Gonspek Bizenjo, when they were together, they already decided that this country was created by British. And we were fighting against that. We are the people who suffered in the time of British. And then when British left, he gave it to their own most obedient servant. And now we are under the most obedient servant. And how can you correct this country? I'm pretty much sure the elite of Punjab, the people of Punjab, they know very well that this country, without their rogue army, their mafia army, this country cannot survive. So that is why they are picking up the cream of the society of Pashtun people, the Baloch people, the Sindhi people, so they can control that. Disappearances is the tool for the Pakistan army to use against all the nationalities. This country cannot be repaired. We have to struggle so that all the nationalities, the Baloch, the Sindhi and Pashtun, should be the master of their own fate and the master of their own resources, the master of their own geography. Let the Punjab be together. They broke the Punjab, so let them be together. We have no problem with that. Let them enjoy their own resources. We have no problem with that. But we have to struggle to see that as long as this country exists, the majority of Punjab is not going to be vanished. The majority of Punjabi army is not going to be vanished. So we have to work a way to get rid of this rogue and mafia army, and the people of Punjab is not, like Sardar Ataullah Khan Mangal said, in godon ko kaun lagam dega? Who's going to rein in all these wild horses? In Balochistan, they have in Pashtunistan and Balochistan and Sindh, when they kill people in Balochistan and Sindh and Pashtunistan, and the people of Punjab are quiet. Have you ever seen this Punjabi army as fired upon the Punjabi people? All those people came on the road and they burned the highways and all that. Not a single shot was fired from the army. This is the enmity this Punjabi army has with other nationalities. This must be corrected. So this is my message to the whole the oppressed nation, that get united
And we don't, why we need Pakistan? Pakistan was an artificial country. Pashtunistan is for thousands of years. Like Wali Khan say, we are thousands of years, we are Pashtuns. Pakistan just came. I mean, why we need Pakistan? Why Sindhis need Pakistan? Why Baloch need Pakistan? Trust me, if you all get together and just free Balochistan, like they say, the future of Pakistan is Balochistan. Okay, help us get Balochistan liberated. Pakistan is going to die automatically. I guarantee that. Thank you for that. Thank you, Shahi Zafar Sahito, for this opportunity. Thank you, Chandio sir. Razzak Sahab, thank you. Shahi Sahab, we have Asad Bhai. असद भाई जो हैं जर्नलिस्ट थे वहाँ पे कराची में, उस टाइम सिंध में, और ये स्पेशली इन्होंने ज़्यादा काम किया जो भी कौम परस्त अबडक्ट हुए थे, और ही विटनेस्ड एवरीथिंग ओवर देयर. So I would like Asad Bhai to tell the story of enforced disappeared and the people of Sindh, how they have suffered. When he is also victim, he is in exile now. Asad Bhai, to you. Thank you, Zafar Baloch Sahin, Sadat Sahin, GSN, G Balochistan, G Pakhtunistan. ये जो जबरी गुमशुदगियों का है, असल में ये हम गुमशुदगी पता नहीं किसको कहते हैं. ये अगवा है. कोई गुम हो गया है, कोई गुम नहीं हो गया है, कोई गायब किया गया है. हमें पहले इसको क्लियर करना चाहिए. 70s से लेकर हम भुगत रहे हैं इसको. जब सजा अताउल्लाह मिंगल का बेटा, और वही 70s में जब सिंध यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अशोक अगवा हुए, दोनों आज तक वापस नहीं आए. दोनों का आज तक पता नहीं है. अशोक के लिए कहा गया कि वो हिंदू था, इंडिया चला गया, और अताउल्लाह मिंगल का तो बेटा तो हिंदू नहीं था, तो वो इंडिया में चला गया होगा. तो दोनों को ही खत्म किया गया, मार दिया गया, इसलिए कि वो मुख्तलिफ अंदाज से सोचते थे. हमारे पास ये अलमिया है कि हम सोच भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते, पूछ भी नहीं सकते. अगर हम सोचते हैं, पूछते हैं, कहते हैं, यही हमारा जुर्म बन जाता है. बुनियादी तौर पर ये चीज हमारे पास वो इस्लाम से आई है. मुसलमान होने की ये हमारी नेमत मिली है कि जो चीजें हैं जिस तरह भी हैं कबूल कर लो, वरना काफिर हो जाओगे. काफिर हो जाओगे तो मुर्तद हो जाओगे, मार दी जाओगे, काबिल कत्ल हो जाओगे. और उसी सिस्टम में जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान बनाया, वो आप लोगों ने सबने सही कहा है कि अंग्रेजों ने बनाया, जो भी किया बिल्कुल अंग्रेजों ने बनाया. वो जब जा रहे थे यहाँ से तो उनको यहाँ पर ऐसा चाहिए था निज़ाम जिसमें उनके मफादात महफूज हों, और उनके मफादत का जिस तरह पंजाब और पंजाब की आर्मी ने तहफ़्फ़ुज़ किया था उनके दौर में, जो भी ब्रिटिश रूल था, हम गुलाम थे, तो उन्होंने अपने सबसे वफादार लोगों को हवाले बाकी कौमों के किया. मेरा तो केस ये है, मैं एक बार 2013 में आया था जर्नलिस्ट के तौर पर अमेरिका. तो किसी ने पूछा मुझसे कि हम घूम रहे थे बहुत जगहों पर कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ. तो मैंने कहा कि पाकिस्तान कभी आज़ाद हुआ ही नहीं. वो परेशान हो गए. लेकिन पाकिस्तान गुलाम कब हुआ था कि आज़ाद हुआ? गुलाम हुए थे सिंध, गुलाम हुआ था पंजाबी, गुलाम हुआ था अंग्रेजों के, बलोचिस्तान, पख्तूनिस्तान और बाकी तमाम जितनी भी स्टेट्स थी अंग्रेजों के आने से पहले. तो अंग्रेजों के आने से पहले पाकिस्तान तो था नहीं. तो जब पाकिस्तान था ही नहीं तो आज़ाद कैसे हुआ? आज़ाद होना था सिंध को, बलूचिस्तान को, पख्तून को, पंजाब को भी. हमें पंजाबी कौम की आज़ादी
भी इतनी ही अजीज है जितनी कि हमें अपनी। तमाम कौमों को हम क्योंकि कौमी आज़ादी के कायल हैं, इसलिए हमें पंजाबी भी गुलाम नहीं चाहिए, वो भी आज़ाद चाहिए, चाहे वो अपनी आर्मी के हाथ हो क्यों ना हो, या किसी के हाथ हो क्यों ना हो। तो उन्होंने अपने एक मकसद के तहत अपनी मफादत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान बनाया था, और वो ज़ाहिर है कि यहाँ पर जो कौमें आबाद थी उनके खिलाफ एक साजिश थी। अगर साजिश न होती तो फिर वो कौमें आज़ाद होती ना। जब वो कौमें आज़ाद नहीं की गई, उनको किसी एक और नाम में, किसी एक और गुलामी में दिया गया, तो साजिश होने पर तो कोई शक नहीं है। अब बात यह है कि उस साजिश के खिलाफ, उस साजिश को नाकाम बनाने के लिए फिर उन्होंने ये हुआ कि मुख्तलिफ थ्योरीज बनाई गई कि कोई पूछ नहीं सकता। जब मैं आया था वहां से 17 में 2017 में, उससे 2 साल पहले वहां की हायर एजुकेशन अथॉरिटी ने तमाम यूनिवर्सिटीज पर एक नोटिफिकेशन भेजा था कि पाकिस्तान की थ्योरी पर कोई तहकीक नहीं हो सकती। पाकिस्तान क्यों बना था, कैसे बना था, जो हमें पढ़ाया जा रहा है निसाबों में, वही पढ़ो और सुनो, उस पर तहकीक की इजाजत नहीं है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान कैसे बना था यूनिवर्सिटीज में। तो हम जब कौमी आज़ादी की, कौमों की बात करते हैं, ये बिल्कुल सही बात आप लोग सब ने की है कि हम एक तारीखी कौमें हैं। और जब सिंध था तो उस टाइम तो बलूचिस्तान भी नहीं था। पख्तूनस्तान को तो जब इस्लाम आया है, मुसलमान आए हैं, कब्जा किया है सिंध पर और पहले, तो पख्तूनस्तान को एक कबाइल थे, मुख्तलिफ कबाइल थे जिनको इस्लाम ने खड़ा किया है, इस्लाम का उनका असर है, इसलिए ज्यादा मुसलमान भी खुद को मजहबी तौर पर पख्तून समझते हैं। पर सिंध तो हजारा साल से दिल जुरान लिखते हैं कि जब मिस्र की तारीख, इजिप्शियन तारीख, जो है कल्चर और सिविलाइजेशन अभी पनप रही थी, तब सिंध एक सिविलाइज था, अपने उरूज पर था। हम तो ज्यादा लूजर हैं बलोचों की निस्बत से और पख्तूनों की निस्बत से। सिंधी के तौर पर, मैं एक सिंधी कौम के फर्क तौर पर, मैं खुद को ज्यादा अपने कौमी और तारीखी नुकसान में देखता हूँ, क्योंकि बलोच भी लड़ रहे हैं, अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं, और क्लियर है, बलोचों की एक बहुत बड़ी आबादी क्लियर है कि हमारा इशू क्या है। और पख्तून भी लड़ रहे हैं, वो समझते हैं। एक सिंधी के तौर पर जब मैं अपने कौम को देखता हूं, तो हम वहां पर नहीं है जहां पर बलोच और पख्तून है। अगर बलोचिस्तान में और पख्तूनस्तान में, पख्तूनस्तान चाहे पेशावर हो चाहे काबुल तक हो, मैं एनपी में एक टाइम में मैं एनपी में रहा हूँ, जब अवामी नेशनल पार्टी और सिंधी रसूबश परी जो साथ थे। मैंने पेशावर देखा है, मर्दान देखा है, चारसदा देखा है, यार देखा है। खान गफ्फार खान ने पाकिस्तान में दफन होना कबूल नहीं किया, वो जलालाबाद में जाकर दफन हुए, ये साबित करने के लिए कि पख्तून एक है, उनमें कोई भी ड्यूरल लाइन नहीं है। बलोच भी जब से बलूचिस्तान पर कब्जा, बलूचिस्तान तो पाकिस्तान था ही नहीं, उस पर तो कब्जा किया गया है। हम सिंधी थे, बेवकूफ सिंधी, जिन्होंने पाकिस्तान का तहरीकें और करारदादें मंजूर की। बलोचों ने तो ये नहीं किया था। बलूचिस्तान तो बिल्कुल कब्जा है। हम बेवकूफ है कि हम खुद शामिल हुए थे। बलूचिस्तान तो बिल्कुल कब्जा है, पंजाबी का और पंजाबी फौज का कब्जा है। बलोच क्लियर हैं, पख्तून भी क्लियर हैं। अभी जब बलोच साहिब ने बात की कि ये रेफरेंडम हो, तो मैं नहीं समझता कि अगर सिंध में रेफरेंडम होगा तो वो हमारे हक में होगा। हम क्लियर नहीं है। सिंध में एक सोच मौजूद है। साईं जीम सेद का जुर्म ये था कि उसने पाकिस्तान की करारदाद मंजूर करवाई, और उसका
एहसान ये था कि उसने फिर एहसास भी दिलाया कि सिंधी कौम एक गुलाम कौम है। उसने जो एहसास दिलाया कि सिंधी कौम के गुलाम कौम है, वो एहसास सिंध में मौजूद है, आज ही मौजूद है, ज़हनों में मौजूद है, सोचों में मौजूद है, तहरीरों में मौजूद है, तकरीरों में मौजूद है, मगर अमल में मौजूद नहीं है, प्रैक्टिकली मौजूद नहीं है। इसलिए जब बलोचिस्तान में कोई अगवा होता है, डिसअपीयर होता है, तो उसका कोई रिएक्शन होता है। जब पख्तूनख्वान जब मैं कह रहा हूँ तो पेशावर से काबिल तक कह रहा हूँ, मैं भी ड्रोन नहीं मानता, तो वहाँ एक रिएक्शन होता है जो जिसे हम अपनी जबान में बदला कहते हैं। कोई है जो बदला लेता है। अगर आप सिंधी हैं और सिंध में हैं, आपको मार दिया जाए, आपको गायब कर दिया जाए, आपसे जो भी सलूक हो वो उन पर है कि आपको छोड़ें न छोड़ें, जितना बेइज्जत करें आपको, आपके खानदान को, आपके पूरे कबीले को या पूरी तंजीम को, तो उसका कोई रिएक्शन नहीं होता। इसलिए कि हम अमलन एक कुव्वत के तौर पर, एक सोच की तौर पर तो मौजूद हैं, मगर एक कुव्वत के तौर पर मौजूद नहीं है। हम वाशिंगटन में थे, इंस्टीट्यूट ऑफ मिडल ईस्ट में थे, तो मैंने वहाँ उनका जो है हेड, तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग तो हमेशा पाकिस्तान में आर्मी की सपोर्ट करते हैं। वो चीखपा हो गया और वो बिल्कुल उसने चिढ़कर जवाब दिया कि वहां पर और है क्या, कौन है जिससे हम बात करें? आपके पास आर्मी तो है। हम जिस आर्मी 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 बात कर रहे हैं, हमारी सिंधी थे जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों ने हमें 2 घंटे में शिकस्त दी थी, हम बहादुर कौम को, हम इतने जदीद थे उससे लेकर आज तक। तो हमारी सिंधी खवातीन जो थी, जो रोती थी, तो कहती थी कि अंग्रेजों के तोबों में कीड़े पड़े, क्योंकि हम और कुछ कर नहीं सकते, तो हमें एक ख्वाहिश करते थे कि कुछ कीड़े पड़े, अंग्रेज तोबें काम न करें तो फिर हम शायद शिकस्त से बच जाए। तो आज तक मैं देखता हूँ कि सिंधी, बलोच और पख्तून जो है वो उस तरह की शिकायतें करते हैं कि पंजाबियों के तोबों में कीड़े पड़ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। इस तरह नहीं होगा। हम अगर खुद कुव्वत नहीं है, हम खुद ऑर्गेनाइज नहीं है, हम खुद उसका दुश्मन को जवाब देने की पोजीशन में नहीं है, हम खुद अमल का रद्द-ए-अमल नहीं है, तो दुश्मन के तोबों में कीड़े न अंग्रेजों के पड़े थे, न पंजाबियों के पड़ेंगे, न किसी और के पड़ेंगे। तोबों में कीड़े नहीं पड़ते। एक मज़ाहमत होती है, एक कौमी सोच होती है, एक कौमी ताकत होती है जो दुश्मन की तोबों में को नाकारा बनाती है। उसमें बलोच बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और पख्तून बेहतर काम कर रहे हैं। हम आप दोनों से बहुत पीछे हैं, ये रियलिटी है जिसको मैं कबूल करता हूँ। एक सिंधी कौम के फर्क के तौर पर आप दोनों, एक बलोच एक पख्तून, आप अपनी कौमों की हमसे बेहतर नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं और बात करना अब वही आ जाता है कि हम बात भी नहीं कर सकते, उसकी पादाश में सजा भुगत रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिंध में इतना कंट्रोल है, इतना बलूचिस्तान और पाकिस्तान में नहीं है जितना कि उसी आर्मी का या उसी एस्टेब्लिशमेंट का या उसी सिस्टम का जो सिंध में कंट्रोल है, वो बेइंतहा है, जहां पर बात करना भी जुर्म है। अमलन तो आप कुछ और जो होता। सिंध में मैंने देखा है बहुत से कारकुनों को, मैंने कहा साईं जीम सद ने जो सोच दी कि हम गुलाम हैं, वो सोच जिंदा है, मगर ऑर्गेनाइज नहीं है, एक तंजीम नहीं है, एक कुव्वत नहीं है। इसलिए वो मार खा रही है कल से लेकर आज तक, और मार खाती रहेगी अगर वो खुद को ऑर्गेनाइज नहीं करेगी, एक अपने आप कुव्वत नहीं बनाएगी। कुव्वत ही कुव्वत से मुकाबला करती है। जो कुव्वत नहीं है वो गाली दे सकता है, गाली मज़ाहमत नहीं है, गाली कमजोरी है कि हम आपको और कुछ भी नहीं कर सकते,
اس لیے صرف گالی دے رہے ہیں, ہمارا زبان استعمال کر رہے ہیں. ہم سندھی اس وقت صرف اپنی زبان استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ ہم قوت نہیں ہیں, جو کہ آپ بلوچ اور پختون ہیں. تو وہ شیخ حیاض نے کہا تھا کہ اگر دنیا میں کہیں بھی کوئی قوم آزاد ہوتی ہے اور اپنی غلامی سے اپنا غلامی کا توق توڑتی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسے میں آزاد ہوا ہوں. تو میری نیک خواہشات بلوچوں کے ساتھ, پختونوں کے ساتھ ہیں کہ وہ ہم سے پہلے آزاد ہو جائیں, اس غلامی کا توق توڑیں. ہوتا ہے کہ ان کی آزادی دیکھتے ہوئے ہم سندھیوں کو بھی اتنی عقل آ جائے, اتنی سمجھ آ جائے کہ ہم بھی اسی آزادی کی طرف جا سکیں جو آزادی ہم نے ہزارہ سال پہلے دیکھی ہے. نہ صرف دیکھی ہے مگر ہم نے دنیا کو سمجھایا ہے کہ آزادی کیا ہوتی ہے. اور آج ہماری قوم ایک زندگی طور پر ہم اس آزادی کو بھول گئے ہیں جس کی ہم سزا کھا رہے ہیں. جی سر. اسد بھائی تھینک یو سو مچ. اینڈ بہت آپ نے ڈیٹیل میں سندھ کا کیس رکھا, پریکٹیکل وے میں چیزوں کو کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں بتایا آپ نے. جیسا کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ with starting rent from 500. Taha Sadique. For the second update, the new LC will be this value, the previous LC will be this value. So the difference, so how we calculate that should be, where is it? No, this one is for 3 years, so it's a mistake. Sorry, it's not your case. آواز نہیں آ رہی. ظفر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی.
ताहा सिद्दीकी साहब शुरू करने वाले हैं। किसी की आवाज नहीं आ रही। You can hear me? You can अभी आपकी आवाज आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा, ये असल में मेरे सिस्टम के साथ कोई इशू किया गया है यहाँ पे। आई डोंट नो कोई मसला। मेरा नेट बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो मैं लैपटॉप यूज नहीं कर सक रहा, और मैं अभी फोन पे आ गया हूँ। तो फोन पे मैंने वो वाईफाई भी बंद कर दिया है, डेटा पे चला रहा हूँ इसको। सही है। Taha Sadique bhai, if you there, you can hear me. You can give your statement and Taha bhai, I think he is not able to अनम्यूट करना पड़ेगा। Yeah. Taha, Razzak Saab, I was reading yesterday about the detention centers which are in Pakistan. There are 300 detention centers, illegal 300 in different locations. Mostly they are run by military intelligence, ISI, and different agencies, but few of them are when they abduct or when they disappear, forcefully take someone, any political worker from Sindh, Balochistan, or Pashtun, they take them to these detention centers. Few of them are run by Islamist groups. And they are using these Islamist groups as an ally or supportive for them to do the illegal things. Means, for example, I will tell you, during these last 2-3 years, they have abducted like 7 members of my party, GS and Freedom Movement. Out of these 7 people, 2 are already, 2 are still missing, 5 came back. So when I talk to these my political leaders over there from my political organization, they said there were few because their eyes was covered, still they can see, and they said they saw few Chinese people and lot of religious radical Islamist people over in these detention centers. So you have any idea, or any Baloch people have confirmed something like this about these abductions? Okay, now you're touching a very good point, because now before used to be in Bangladesh, there was a death squads, Al Shams and Badr, which is organs of Jamaat Islami, was created by Pakistani army. They were doing all dirty works for them, so that they can show their face that we are a law-abiding army, so that they can use these groups to eliminate the political workers and whoever is active. And same thing they are doing in Sindh and Punjab and Pashtunistan. So
what is happening now, the third party, China, is so desperate to get another route from Gilgit-Baltistan to come to Gwadar through Punjab and Sindh, because China has done so much damage to their region. They cannot go and cross Bay of Malacca if something happens tomorrow, which is going towards that. The Bay of Malacca is going to be choked. So Chinese cannot breathe and cannot move around in the world. So that's why they are bribing Pakistan for all this highways and all those things to reach there and make a naval base. But all these tactics are not new. These are very old tactics. Or maybe they are just trying to extract money from Chinese. So they're saying that, look, we are doing all this. We are even, implying all this death squads, and you can come and see how we are treating these people. We are not being very lenient to them, to the Balochis and Sindhis and Pashtun and all, Gilgit-Baltistanis and the Kashmiris. So that is why they want to extract money from anywhere. It's like a mafia army, and they are open for sale to the whole world. They're wagging their tails to even enter Ukraine so that they can get some money. So this army was created not for the people of Pakistan. This army was created for the British Empire and to serve their purpose. So this is a stench coming from there, जिसको कहते हैं ना उर्दू में, जो बदबू आ रही है इस पाकिस्तान आर्मी के जो बदन से, वो उस बदबू को तो जाहिरी बात है या तो हमको काउंटर करना पड़ेगा या फिर पंजाब के लोगों को ये फैसला करना पड़ेगा कि इस पंजाबी आर्मी के वजह से जिस पूरे रीजन में जो बर्बादी आई है, तो इसको हम कैसे ठीक करें. उसमें चाइनीज तो पार्टनर है, चाइनीज की अपनी मजबूरियां हैं, चाइनीज के पास रास्ता नहीं है, समझे ना. उसको ये जो है वो कराची तक आना है और बलूचिस्तान ग्वादर तक आना है, और पंजाबी के पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि पंजाबी ने कभी काम किया नहीं है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ना ये मुल्क बनाया है इस मकसद के लिए कि ये मुल्क इसके लोगों के लिए होगा, इसके डेमोक्रेसी के लिए होगा, इसकी भलाई के लिए होगा. ये मुल्क को काटा गया है हिंदुस्तान से इसलिए कि ये दलाल मुल्क जो है ये ब्रिटिश की और उनकी दलाली करता रहेगा. तो इसमें आपको हैरान होने की जरूरत नहीं है. इसमें अब नया, इनको जहां से पैसा मिलेगा, आप अंदाजा लगाएं, ये जो जितने भी मौलाना हैं इनको शर्म नहीं आती है कि ये जब जाके जुलूस निकालते हैं फलस्तीन का, तो सबसे पहले तो पाकिस्तान आर्मी को पूछें कि बेशर्मो, तुमने फलस्तीन में कितने पाकिस्तानी फौज ने फलस्तीनियों को मारा है, उसका जवाब कौन देगा. ये मौलाना को तो शर्म आती नहीं है, क्योंकि ये तो कोई प्रोडक्शन में तो हिस्सा तो लेते नहीं है, भिखारी लोग हैं. एक जमाने में हम कहते थे नान मस्जिद पे पलने वाले लोग हैं. नान मस्जिद पे पलने वाले लोगों को आपने कलाशनकोव दे दिए, आपने गाड़ियां दे दी, आपने मुराहात दे दिए. अब ये तो मुश्तंडे घूमते फिरते हैं, आप इनसे जो भी काम ले लें, आप चाइनीज इनसे आके काम ले लें या पाकिस्तान आर्मी उनसे काम ले लें. तो ये यहाँ तक आपने पहुंचाया इस मुल्क को. मैं तो सीधा सिंपल वर्ड में बोलता हूँ, यहाँ पर जो अमेरिका में यूज होता है कि दिस कंट्री कैन नॉट बी रिपेयर. हमारे पास बोलते हैं ना, ये गाड़ी रिपेयर नहीं हो सकता, इसको जंकयार्ड में भेज दो. समझे. तो पाकिस्तान इज रेडी फॉर जंकयार्ड. इट्स नॉट अ कंट्री टू बी रेक्टिफाइड एनीमोर. हमने रज़ाक साहब लास्ट 2 इयर्स में मैंने जो विटनेस किया है कि एक पुरअमन प्रोटेस्ट, वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट
in front of Karachi Press Club by families of missing persons. Voice of Sindhi missing persons or voice of Baloch missing persons or PTM, जहाँ जहाँ पे भी या इस्लामाबाद में या कोयटा में जहाँ जहाँ पे भी आज तक प्रोटेस्ट हुए हैं, अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज कंफर्ट नहीं करती तो ये क्या करते हैं कि कुछ मुल्लाओं के जत्थे भेज देते हैं वहाँ पे. They send their Islamist groups to terrorize the people. Last time I remember, like 1 year before, I think it happened in Karachi. There were few Baloch and Sindhi families sitting for missing persons, for enforced disappeared people, for their recovery. They were doing peaceful sit-in protest, but few Jamiyat people, Islamist groups people came over there. They destroyed their camps, and when these families gone to lodge a complaint against them, they didn't took any action. So I think you are right that same the way they used jihadis groups in Bangladesh, they are using against Sindhi and Baloch and Pashtun people also. Other important thing which came across, like last month, I think Chief Justice of Islamabad, Supreme Court or High Court, I think, gave the order that if missing persons or enforced disappeared people will be not recovered, there will be a case against the government. But nothing happened. Means Pakistani army not only committing the crime against international, because it is clearly written in UN Charter that abduction is a crime. Enforced disappearance is a crime. So the Pakistani intelligence agencies not only doing this crime, but even they don't follow their own institutions. They don't give any importance to the laws, neither international laws, neither the laws which are in Pakistan itself. So they are above the laws. Like one of our Sindhi political worker, he is missing since 10 years. There are many Baloch people, Pashtun people, they are missing since 15 years, 20 years. We don't know about them. Okay, first of all, you see, when you talk about United Nations, first let me ask United Nations, how can you accept a country in the name of religion and divide India? That was the first mistake of United Nations and forced by British and Americans to create this country to counter whatever the problems was in those regions. They were not thinking about the people of that region. So we are the product of that mistakes. So since we are product of that mistakes, so we have to work hard to show them the mirror that, okay, when you talk about the human rights, when you talk about the international laws, when you talk about United Nations, so how come you are not
bringing Pakistan into the loop, that Pakistan is not obeying the international laws, and all this artificial democratic setup. This artificial democratic setup is a disguise just to mislead the world that we are a democratic country, we have elections, we have parliament. Parliament cannot produce one member who's in the jail. What kind of parliament is that? What kind of Supreme Court is that? When have you ever seen any military official was punished in Pakistan? And they are saying that, okay, this political person, that political person is a corrupt. Have you ever seen anybody was punished? All those. Look at the mansions in Punjab built by these army officials, and every army official is just waiting to be retired so that they can get land in Sindh and Balochistan, and so that they can enjoy the rest of their life. Even the jihadi Ziaul-Haq, when they ask him, what are you going to do when you retire? He said, I'm going to go and play golf. You idiot. When you are in the service, you want to be a servant of Islam. When you retire, you want to play golf. This kind of mentality is this. They are just using this country. I don't know why this country still exists. We are here for thousands of years. Let there be a Balochistan. Let there be a Sindhu army, Sindhu Desh army. Let there be a Pashtunistan army. Let there be a Balochistan army. Let there be an army for their all other regions. Let them take control of their land. Let them go and play Baisakhi with Punjabis. We have no problem with that. Beautiful culture in Punjab. Beautiful culture in Balochistan. Beautiful culture in Sindh. Thousands of years of civilization they're destroying in the name of religion. So why you want to be a artificial Arabs? Why you want to be a artificial Iranis? Why you want to be a artificial Turks? Because you have lost your identity, so you want to destroy our identity. That is not acceptable. So we have to work against that, and we have to create an environment again. So we have to create an environment like Chandio Saab said, that it's not, the talking is not enough. We have to do actions. So we have to do actions and make it a practical. We have more responsibility when we are outside, because this country is not surviving on their own. They're surviving in the wealth of Balochistan, Sindh, and Pashtunistan. Once we choke them, they cannot survive. So this country has to be like look at Bangladesh today. Whatever they are suffering or gain or whatever is theirs. So we want to come to that conclusion, because as long as this country exists, the majority of Punjab, the majority of Punjabi army, they have no means to survive. They have no means to sustain. So they're gonna do why we have reached up to disappearances and killing and mass graves and mutilated bodies. They want to terrorize all the other nations so that they can survive. So we should not allow that. That's my message. Where is Taha Saab? Did you contact him? Yeah, he has joined with us, but I don't know. He's away from the
his device, or he cannot hear me. Actually, I am using my phone because I am not able to join with my laptop. I don't know what the bug they have put in it. So I was trying to join with laptop so I can communicate on the phone with them, but something has happened. I don't know why it is not. Okay, so I think Taha Sahab, let me. I will just call him once again. It is okay. Otherwise, we are going to finish the program. Welcome, Taha Sahab. Hello. Welcome, Sain. जी वेलकम, थैंक यू. आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, आवाज आ रही है. जफर साईं कहाँ चले गए? हाँ, मुझे उनकी आवाज पहले भी नहीं आ रही थी, बड़ा मसला था कोई. अच्छा, जफर साहब का लैपटॉप काम नहीं कर रहा, इसलिए उन्होंने टेलीफोन से आपको ट्राई कर रहे हैं शायद. अच्छा, मेरा फोन तो मेरे साथ थोड़ा है, लेकिन अब तो वो गायब ही हो गए. हेलो. हाँ जी. अच्छा, ओके, राइट. उन्होंने मुझे खैर कहा है कि जो है अब मैं कुछ शुरू करूं, बट लेकिन मुझे पता नहीं सवाल क्या है या कोई डिस्कशन हो रहा है, किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने पहले कुछ सुना नहीं इससे पहले क्या हो रहा था. जी, Taha Sahab, welcome. You are online. You can start. बेसिकली मुझे मैंने आपका इंटरव्यू मैंने आपका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी 2 टाइम कर दिया है, तो यू कैन गो अहेड नाउ. जी, मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि कोई फोकस है आपका कि हम किस बारे में आपसे कोई सवाल पूछना चाहेंगे, या मैं खुद ही नहीं, यू हैव टू ये जो इनफोर्स डिसअपीयरेंस का जो यू आर आल्सो विक्टिम, आई नो यू हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स. सो जो इंटरनेशनल डे है इनफोर्स डिसअपीयरेंस का, तो उस पे
یعنی آپ کا کیا اسٹیٹمنٹ ہے، اور یہ جو پاکستان میں کنٹینیوسلی سندھی، بلوچ، پشتونوں اور جرنلسٹ کے ساتھ یا جو بھی اگر آواز اپنا ریز کرتا ہے تو اس کو اٹھایا جاتا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اور یہ یعنی اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، یا اس کو کیسے آ، 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 اس کا اس کو اس سے ہم کیسے جان چھڑا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ ظفر صاحب، آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اردو میں بات کرنا ٹھیک ہے یا آپ انگریزی میں پریفر کریں گے؟ ایز یو لائک آئی ڈونٹ میں مکس رکھوں گا. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جس طرح سے ذکر کیا کہ میں بھی وکٹم تھا، اور آئی واز لکی انف کہ میں سروائیو کر سکا. اور اس کے بعد پھر مجھے یاد ہے کہ اس وقت 2018 کی شروع کے مہینے تھے، اور پچھلی حکومت تھی، نواز شریف کی حکومت تھی ان دنوں میں، اور احسن اقبال صاحب انٹیریئر منسٹر تھے، اور انہوں نے مجھے اپنے دفتر بلا کے یہ کہا تھا کہ جی ہم چاہتے ہیں، ہمیں آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے حکومت کے طور پر، لیکن آپ کو، اور ہم نے جہاں تک اپنی معلومات کی ہے اس میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ فوج کو آپ سے مسئلہ ہے، اور آپ اگر زندہ رہنا چاہتے ہیں پاکستان میں، اور اگر آپ یہاں پر سروائیو کرنا چاہتے ہیں، تو زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ خاموش ہو جائیں. تو اس کے بعد پھر میں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ زیادہ بہتر ہے کہ میں باہر ملک چلا جاؤں اور وہاں سے بیٹھ کے پھر اپنی ایکٹیویزم کروں، اپنا جو بھی میری ایشوز ہیں اس کو کروں. بیسکلی یہ ہے کہ ابھی اگر ہم دیکھیں تو آج جیسے نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس جو ہے جو پاکستان میں، انہوں نے بیسکلی ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی. ان کی جو چیئرپرسن کہا کہ جی اراؤنڈ اباؤٹ 10,000 کیسز ہیں ان کے پاس ڈاکیومنٹڈ فار انفورسڈ ڈسپیرنسز. تو گورنمنٹ خود ایکسیپٹ کرتی ہے ایکچولی کہ انفورسڈ ڈسپیرنس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی ہے. ایک سیکنڈ دیجیے گا، میں ذرا دوبارہ. جی شاہی صاحب، ویلکم اگین. یور لاسٹ اسٹیٹمنٹ until Taha bhai was live, he was talking to us, so until he will join again you can give your last statement. Thank you so much. Thank you. I'm driving, and this is... Yeah, I know, that's why I didn't want it to disturb you. I think I want to tell my Baloch Pashtun like is Mr. Baloch Saab also said, stressed on. I think important thing, and the second important thing is how to reach out to the Western and how to connect them, because one thing is clear, that either there is raw free that are killing innocent people, this terrorist organization, or with the civilized people, the Indian Pashtuns. Thank you so much. Thank you. Thank you. جی طاہا بھائی کنٹینیو. جی تو میں بتا رہا تھا کہ اگر ہم دیکھیں پچھلے دنوں جو نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس کی جو خاتون ہیں انہوں نے آج ایک ٹویٹر پہ اسٹیٹمنٹ ڈالی تھی کہ پاکستان میں اب تک جو ہے وہ اراؤنڈ اباؤٹ 10,000 کے قریب کیسز ہیں انفورسڈ ڈسپیرنسز کے، اور وہ بیسکلی گورنمنٹ خود ایکسیپٹ کرتی ہے کہ انفورسڈ ڈسپیرنسز ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پچھلی جو حکومت تھی، شرین مزاری جو صاحبہ تھیں، جو ہیومن رائٹس منسٹر تھیں، انہوں نے ایک مذاق بنا دیا تھا یہ پورا انفورسڈ ڈسپیرنسز کا ایشو، اور اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو بل ہے انفورسڈ ڈسپیرنسز کا وہ مسنگ ہے، اور اس میں بیسکلی اس کے اوپر وہ کرمنلائز کرنا چاہتے ہیں. لیکن بات دراصل یہ ہے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے میرے نزدیک بھی، اور انٹرنیشنلی بھی جتنے بھی لوگ ہیں جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، کہ پاکستان جو ہے وہ خود ایکنالج کرتا ہے ایز اے ریاست
کہ جی ہاں ہمارے یہاں انفورس ڈسپیرنسز ہوتی ہیں، اور اس کے حوالے سے جو ہمارے جو ابھی کے جو ایکس پرائم منسٹر ہیں عمران خان یا اور باقی جو رسپانسبل ہیں، انہوں نے یہ بار بار کہا ہے کہ جی ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں گے لیکن نہیں روک پاتے. جب بھی وہ پاور میں ہوتے ہیں، پاور سے باہر ہوتے ہیں، اسٹیٹمنٹس بہت آتی ہیں، مسنگ پرسنس کیمپس بھی جائے جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ بلوچستان کے مسنگ پرسن کے کیمپ اسلام آباد میں بہت اچھے سے لگے ہوئے ہیں، کراچی میں لگے ہوئے ہیں، کوئٹہ میں لگے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں جو مسنگ ہیں، ان کے لواحقین وہاں آتے ہیں ان سے یکجہتی کرنے کے لیے. مریم نواز صاحبہ بھی آئیں اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس ایشو کو ریزالو کریں گے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایشو ریزالو نہیں ہوتا. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو فورسز ہیں وہ پاکستانی فوج ہے، پاکستان آرمی ہے، اور پاکستان آرمی جو ہے وہ بالکل ان اکاؤنٹیبل ہے. اس کو کوئی اس سے نہ سوال پوچھا جا سکتا ہے، نہ ان سے کوئی ان سے اکاؤنٹیبلٹی ان کو کوئی اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتا ہے. اور اس میں ایک بڑا مشہور کیس بھی ہے جو کہ بیسکلی جب سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا تھا 2010-11 کی بات ہے یہ، اور اس کے بعد پھر جو انفورس ڈسپیرنسز کا کمیشن بنایا، تو اس کے بعد ان کے پاس ایک کیس بھی ہے سپریم کورٹ کا جس کے اندر کوئی اراؤنڈ اباؤٹ 20 سے 25 ملٹری آفیشلس کا نام موجود ہے جو کہ انفورس ڈسپیرنسز میں جن کا ایویڈنس بھی موجود ہے کہ انہوں نے اس میں وہ ملوث رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. یہ ڈان اخبار میں رپورٹ ہوا، پارلیمنٹ میں پروسیڈنگز ہوئی، اس کے اندر اس بارے میں مینشن کیا گیا. سینیٹر فرات اللہ بابر جو ہیں انہوں نے اس کے بارے میں کافی دفعہ آواز بھی اٹھائی ہے کہ کیوں ان افسران کے خلاف کچھ ہوتا نہیں ہے. تو ہم یہ بار بار دیکھتے ہیں کہ جی یہ بالکل کمپلیٹ امپیونٹی ہے پاکستانی فوج کو کہ وہ جس کو چاہے اٹھا لے. اور پہلے تو یہ جو ایشو تھا یہ صرف لمیٹڈ تھا، ریسٹرکٹڈ تھا ریموٹ ایریاز میں. تو خیبر پختونخوا کے آپ کو قبائلی علاقے میں چلے جائیں جو کہ ایکس ٹرائبل فاٹا کہلاتا ہے، وہاں چلے جائیں، یا اس کے علاوہ بلوچستان چلے جائیں، وہاں پہ یہ ہوتا تھا. لیکن اب تو یہ مین شہروں میں ہو رہا ہے. مین کراچی کے شہر میں میرے ساتھ جو واقعہ ہوا اسلام آباد میں ہوا، ہمارے اور کچھ دوست ہیں جو لاہور سے اٹھائے گئے، اور اس کے بعد کوئی آواز مطلب بیسکلی ہم نظر یہ آ رہا ہے کہ پہلے صرف یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے ساتھ ہوتا ہے، یا پولیٹیکل جو مطلب فار ایگزامپل لیٹ سپوز ریبلز ہیں یا آرمڈ ریبلز ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن اب تو انٹلیکچوئل کے ساتھ ہو رہا ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے بلوچستان کے ایک بڑے ینگ پبلشر ہیں جو کراچی میں جن کی اردو بازار میں دکان ہے پبلشنگ کی، ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں. فہیم بلوچ غالباً ان کا نام ہے، اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا. اس کے بعد جب میڈیا میں شور مچا تو 4 دن یا 5 دن بعد انہوں نے FIR کاٹی. تو اس طریقے کے ہزاروں کیسز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ انفورس ڈسپیرنسز کے. اور یہ جو فینومینا ہے، نہ اس میں کوئی کمی آ رہی ہے بلکہ الٹا نظر یہ آ رہا ہے کہ اس کا جو فوکس ایریا ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ کافی تشویشناک بات ہے. اور ہمیں جو مختلف حضرات ہیں پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر، یہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے جیسے فار ایگزامپل، اس کے علاوہ پاکستان کے باہر یونائٹڈ نیشنز ہے، اور مختلف جو ادارے ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کے اوپر بات کرتے ہیں، ان کو پاکستان کے بارے میں اس بارے میں اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جیسے فار ایگزامپل اس وقت پاکستان فلڈس کے بارے میں جو ایڈ مانگ رہا ہے، چیریٹی مانگ رہا ہے، تو پاکستان کو اس وقت اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کی مدد کریں گے، انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشنز آپ کو پیسے دیں گے، امریکہ آپ کو پیسے دے گا، ورلڈ بینک آپ کو پیسے دے گا، آپ کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، ریلیف ایفرٹس کے لیے آپ کو ضرورت ہے. لیکن ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہے کچھ ایشورٹیز دے کہ جی ہم ہیومن رائٹس کمٹمنٹس فلفل کریں گے. مطلب یہ پیسہ پاکستان کو مل جاتا ہے. پاکستان انٹرنیشنلی ہمیشہ اس طریقے سے خوش قسمت رہا ہے کہ اس کی جو زمین ہے جو اس نے آکیپائی کی ہوئی ہے مختلف علاقوں کو، مختلف ایتھنیسٹیز کو، وہ اس کو بڑے اچھی طریقے سے اپنے آپ کو بیچتا ہے بین الاقوامی سطح پر. اور کبھی امریکہ سے پیسے لینا، کبھی کسی اور ممالک سے پیسے لینا، اور اس کے بعد پھر اپنے ہی لوگوں پہ ظلم اور اپنے ہی لوگوں کے خلاف آپریشن کرنا. تو یہ اس کو جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ کیوں پاکستان اس طریقے سے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، اور کس طریقے سے پاکستان کو جو پاکستان کی ایڈ ہے اس کے اوپر لمیٹیشنز آنی چاہیے، اس کے اوپر کنڈیشنز آنی چاہیے کہ پاکستان انلیس اینڈ انٹل
ہیومن رائٹس ویلیوز اور ہیومن رائٹس کمٹمنٹس پہ ڈیلیور نہیں کرتا تو پاکستان کو یہ ایڈ نہیں ملے گی, پاکستان کو یہ بیل آؤٹ پیکیجز نہیں ملیں گے. اور بزنس انٹرسٹ کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے, بزنس انٹرسٹ اور بزنس ویلیوز کو ایک سائڈ پہ رکھنا چاہیے اور ہیومن رائٹس ویلیوز کو پریفرنس دینی چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ بس میں اتنا ہی اس بارے میں کنٹریبیوٹ کروں گا. اگر کوئی سوال ہے کسی کا یا کوئی اور کامنٹ ہے, کسی حوالے سے بات کرنی ہے تو ضرور میں یہاں پر موجود ہوں. Taha bhai, I would like to ask you that you are continuously in touch with United Nations Working Group and different human rights organizations on this enforced disappearances. So what do you think? Is there any improvement? Like دیکھیں جب ڈکٹیٹرشپ تھی پرویز مشرف کی یا ضیاء الحق کی تو جرنل اس ٹائم اتنی ابڈکشنز نہیں ہوئی تھی, لیکن اس کے بعد ہم لاسٹ 2 ڈیکیڈس میں اگر دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ سلیکٹڈ آتے ہیں ان کے دور میں اور بھی زیادہ ابڈکشنز ہوئی ہیں. تو یعنی کم سے کم ڈکٹیٹر کے ٹائم میں اتنی ابڈکشنز نہیں ہوئی تھی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پہ کچھ ورک ہو رہا ہے, یا آر یو ٹرائنگ ٹو ڈو سم تھنگ ورکنگ وتھ ورکنگ گروپ اور ٹرائنگ ٹو جی, گیٹ سم ریزلٹ؟ ہمارے یہاں پہ کچھ دوست ہیں جنہوں نے یونائٹڈ نیشنز ورکنگ گروپ جو ہے جو انفورس ڈسپیرنسز پہ کام کرتے ہیں اس کو رابطہ بھی کیا ہے. اس کے حوالے سے ہم نے پشتون جو انفورس ڈسپیرنسز ہو رہی ہیں اس حوالے سے ہم نے ڈاسیئرز وغیرہ, میرے جو کچھ یہاں کے جو ساتھی ایکٹیوسٹ ہیں پیرس میں رہتے ہیں, انہوں نے جمع بھی کرایا جنیوا کے اندر, اور اس پہ یونائٹڈ نیشنز کو کہا ہے کہ جی وہ پاکستانی حکومت کو خط لکھے. ابھی تک جو ہمیں اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی حکومت ہے اور جو پاکستانی گورنمنٹ ہے وہ پرائیویٹلی ان کو جو ہے میسیجز گئے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے, لیکن پبلکلی اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے. اور ہم چاہتے یہی ہیں, اور ہم یہ یہاں پر اپنی لابینگ کوشش کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں جنیوا کے اندر, کیونکہ یہاں پہ یونائٹڈ نیشنز کا جنیوا میں ہیومن رائٹس کاؤنسل کی میٹنگز ہوتی ہیں تو وہاں پر پاکستان بھی موجود ہوتا ہے. تو ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس کے بارے میں یونائٹڈ نیشنز کو پریشرائز کریں کہ وہ اس حوالے سے پبلک ہو, نہ کہ یہ پرائیویٹلی پاکستان سے بات چیت کی جائے بلکہ پبلکلی بات کی جائے, اور یہ پبلک کا ایک ایشو ہے. اور جیسا کہ آپ نے خود ذکر کیا کہ پہلے جب ڈکٹیٹرشپس ہوتی تھی ان میں کم ہوتی تھیں اور اب زیادہ ہو گئی ہیں, تو اس کی وجہ بیسکلی یہی ہے کہ جو ڈکٹیٹرشپس ہوتی ہیں وہاں پہ جب ڈائریکٹ کنٹرول ہوتا ہے ملٹری کا تو وہ پھر ڈائریکٹ کنٹرول کر کے لوگوں کو بہت خاموش کر سکتے ہیں. جب انڈائریکٹ کنٹرول ہوتا ہے تو اس میں پھر لوگوں کو خاموش کرنا مشکل ہوتا ہے, تو پھر وہ اس طریقے کی حرکات کرتے ہیں جس کے اندر وہ انویزیبل رہیں, اور انفورس ڈسپیرنسز کے اندر وہ انویزیبل رہتے ہیں, وہ سامنے نہیں آتے ہیں. تو جب وہ سامنے نہیں آتے ہیں تو وہ پھر اس طریقے کی ہائبرڈ رجیم جس کو کہتے ہیں, ابھی پاکستان میں سیکیورٹی اسٹیٹ ہے اور ہائبرڈ رجیم ہے جہاں پہ ملٹری کی پارٹنرشپ کے ساتھ گورنمنٹ کی جاتی ہے. تو ہم وہی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی دوبارہ سے یہ اس لیے نظر آتا ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو, کوئی بھی سو کالڈ ڈیموکریٹک حکومت اپنے آپ کو کہتی ہے وہ, لیکن ڈیموکریٹک حکومت صرف کاغذی ہے, صرف آن پیپر ہے, اور ان ریالٹی جو ہے وہ نہیں ہو رہا. اور اب تو یہ ہے کہ جو وکٹمز ہیں ہمارے انفورس ڈسپیرنسز کے ان میں سے بہت سارے جو ہیں جو ایگزائل میں چلے گئے, میں جیسے ایگزائل میں چلا گیا, یا اس کے علاوہ جو بلاگرز تھے سلمان تھے ادھر لندن میں کینیڈا میں ہوتے ہیں, عاصم ہیں, اس کے علاوہ گرایا ہیں. تو یہ جو سارے انفورس ڈسپیرنسز کے وکٹمز ہیں یہ اب فورن میں بھی ان کو تھریٹ کیا جا رہا ہے, فورن سوئل کے اوپر تھریٹ کیا جا رہا ہے. مجھے یہاں پہ فرانس کے اندر جو ہے جو فرینچ اتھارٹیز ہیں انہوں نے آ کے انفارم کیا کہ جی میری زندگی کو خطرہ ہے اور مجھے جو ہے یہاں پر اپنی جو موومنٹس ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. تو یہ بیسکلی جو ٹرانس نیشنل ریپریشن ہے پاکستان اس طرف جا رہا ہے. اب بیونڈ اٹس بارڈرز اس کا جو ریپریشن ہے وہ جا رہا ہے, اور اگر اب بیونڈ اٹس بارڈرز ٹرانس نیشنل ریپریشن ہو رہا ہے تو مختلف جو ممالک ہیں ان کو ڈیفینیٹلی اس پہ دیکھنا چاہیے. ہم نے دیکھا ساجد بلوچ کی جو مسٹیریس ڈیتھ ہوئی, کریمہ بلوچ کی جو مسٹیریس ڈیتھ ہوئی, اس کے علاوہ گرایا کے حوالے سے جو اساسن پکڑا گیا. تو یہ تمام چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ جو پاکستانی ریاست ہے وہ ایک اوپریسو ریاست ہے, اور وہ اب صرف اپنے بارڈرز کے اندر رہتے ہوئے یہ کام نہیں کر رہی ہے بلکہ اپنے بارڈر سے بیونڈ بھی کر رہی ہے. تو اس کی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز جیسے جو ادارے ہیں اور جو مختلف ممالک ہیں انٹرنیشنلی جو پاکستان کے اوپر جن کا انفلوئنس ہے ان کو پاکستان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہوگا. Thank you, Taha bhai. What you said that creates like
میں 2017 میں 2015 میں مجھے ابڈکٹ کرنے کی کوشش کی گئی. آئی واز اے بزنس مین ان دبئی اور میں سندھی لوگوں کو جاب دیتا تھا وہاں پہ جو بھی سندھی آتا تھا. تو دے put the charges on me that I'm working from Farra and I'm giving the money to separatists. اور مجھے اٹھانے کی کوشش کی تھی لیکن میں within 4 hours I came to Dubai, and from Dubai when they tried to take me from Dubai I came to US. I was there visiting US since long, but when آپ کو معلوم ہے دبئی میں تو ان کا وہ چلتا ہے سکا چلتا ہے تو I didn't want to take the risk. اچھا میں یہاں ابھی 5 سال ہو گئے ہیں لیکن believe me میرا موبائل بھرا ہوا ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی میسج آتا ہے آتا ہے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے جب 2018 میں نیو یارک میں پروٹیسٹ کیا تھا سیکرٹری تھے ہم لوگ تھے وہاں پہ باقاعدہ اٹیک کیا گیا لوگ کی طرف سے. اس پہ ویڈیوز آن یوٹیوب ہم 50-60 لوگ تھے and they were 5,000-6,000. So you are right. جو بھی حق کی بات کرتا ہے یا جو بھی آواز اٹھاتا ہے اپنے رائٹ کے لیے they try to shut him down. ابھی جیسے یعنی کراچی میں ہمارا پروٹیسٹ چل رہا تھا تو اس کو ختم کرنے کے لیے ملٹری نہیں آئی لیکن انہوں نے اپنے ملا وہ جو جماعت اور دہشت گرد ہیں ان کو سے بھیجا وہاں پہ اور انہوں نے ہمارے پرامن احتجاج کو وہ پورا سب کچھ توڑ دیا کراچی پریس کلب پہ. تو they are doing different ways and thank you Taha bhai for your time. Hopefully we will discuss these things in future also. Thank you very much for inviting me. And Zafar, I would really like to comment on your efforts. I see you're very active and you're always trying to raise your voice for the people, oppressed people back home in Sindh and other communities of the occupied communities in Pakistan. And I really salute your efforts, and we will keep in touch. Thank you so much. We don't have to salute each other, we have to support each other, we have to stand for each other. That's more important. We have to appreciate it. And I really appreciate your braveness and your hard work too. رزاق صاحب آپ نے بہت ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں اور سندھ کے بلوچستان کے اور پشتون آپ سندھ کے بھی بیٹھے رہے ہیں. میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ رزاق صاحب سندھ کے بھی بیٹھے ہیں بلوچستان کے بھی بیٹھے ہیں. سو تھینک یو ویری مچ رزاق صاحب. ایک چیز سادہ صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ہم جو باہر رہ رہے ہیں اس کو جو ہے ہم نے کس طرح کوآرڈینیٹ کرنا ہے. ہم نے امریکہ کے اندر جو ہے بلوچ امریکن کانگریس کا جو فارم کیا ہے اس کے پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر صاحب صاحب, وہ بھی جو ہے پورے مطلب جوش و خروش کے ساتھ جو ہے وہ چاہتے ہیں. ابھی میں نے پیری اسکاٹ سے بھی جو ہے وہ ایک زوم کانفرنس کیا تھا, ان کو بتایا تھا کہ بھئی بلوچستان میں کس طرح کے حالات چل رہے ہیں. پیری اسکاٹ وہ شخص ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو ڈکلیئر کرو, پاکستان کو ڈکلیئر کرو ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. اس لیے ہم نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور ہم نے ان کے ساتھ جو زوم کانفرنس کیا اور ہم نے ان کو کافی مٹیریل جو ہے وہ بھیجا ہے اور ہوپ فلی جو ہے ہم اس کام کو آگے بڑھائیں گے. اور آپ بھی یہاں کے اسٹیٹس میں ہیں اور شاہی سادات صاحب بھی یہاں کے اسٹیٹس میں ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ اور بھی لوگ جڑیں اور اس کام کو ہم آگے بڑھائیں. اور اس ٹیررسٹ جو گروپ بنایا ہے پاکستان جس کا نام ہے, اور اس کا ٹیررسٹ آرمی جو ہے جو یہاں پہ کے پیسے پہ پلتی ہے اور بلوچستان سندھ اور افغانستان کے پیسے پہ پلتی ہے, اس کو ہم آئینہ دکھائیں اور ان کو بھی ہم یہ بتائیں کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے, آپ جو ہے دوسرے قوموں کا سپورٹ کریں تاکہ آپ کی بھی جان چھوٹے اس ناصور سے اور ہماری بھی جان چھوٹے. یہ سندھ, یہ بلوچستان, یہ پشتونستان, یہ گلگت بلتستان, یہ کشمیر. یہ پشتونستان. تھینک یو سائیں فار دا اپرچونٹی.